Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah fi hadzal yaum Sulasa 1 April 2025 bertepatan dengan Syawal hari kedua 1446 Hijriah. Maka pada kesempatan ba'dal maghrib kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Hadis dari kitab Sahih Al-Bukhari, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada Kitabul Ilm. Qala Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu raf'il ilmi wa duhuril jahli. Bab diangkatnya ilmu dan tersebarnya kejahilan. Chapter the disappearance of the religious knowledge and the appearance of religious ignorance. Haddatsana Imran ibnu Maisarah qala haddatsana Abdul Waris an Abi Tayyah an Anas ibn Malik qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna min asyratis sa'ah an yurfa'al ilmu wa yasbuta al jahlu wa yashrabal khamru wa yadharuz zina. Maka hadis yang kita baca pada kesempatan hari ini, hadis dari Anas ibn Malik, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, narrated Anas said from Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna min asyratis sa'ah an yurfa'al ilmu wa yasbutal jahlu wa yashrabal khamru wa yadharuz zina. Maka sesungguhnya dari alamat datangnya hari kiamat yang dekat, di mana Allah mengangkat ilmu dan Allah menyebarkan kebodohan, wa yushrabal khamru, dan minuman-minuman keras itu akan diminum dengan mudah, wa yudharuz zina, dan perzinaan akan menyebar luas. Narrated Anas Ibnu Malik said from among the messenger of Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, portents of the hour are the following plus. The first, religious knowledge will be taken away by the death of religious learned men. And the second, religious ignorance will prevail. And the third, drinking of alcoholic drink will be very common. And the fourth, there will be prevalence of open illegal sexual intercourse. So this the four from Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam before the doomsday came, or the end of the world came. Adapun dari segi sanad,
So for the man of the sanad, haddatsana Imran ibnu Maisarah. Imran ibnu Maisarah Abul Hasan al-Minqari al-Basri. Wa huwa fi tabaqah al-ashirah, dan tabaqah yang ke-10 adalah dari kebanyakan gurunya Imam Al-Bukhari. Wa huwa thiqah. Wasaqahu ad-Daruqutni kama fi tahdhib. Wal Hafidz Ibnu Hajar wa kadzalika Ibnu Hibban fi thiqat. Idan tawthiq ad-Daruqutni huwa al-umdah. Imam ad-Daruqutni say thiqah. Wa sanad tsani haddatsana Abdul Warits Ibnu Sa'id Ibnu Dzakwan wa huwa kadzalik al-Ambari At-Tannuri Al-Basri wa huwa fi tabaqah as-saminah wa tabaqah as-saminah al-wusta min itba' at-tabi'in, from the itba' at-tabi'in, the follower of the follower. And he is thiqatun sabtun, dan dia adalah rawi yang di atas derajat thiqah. Berkata Ibnu Sa'ad, kana thiqatun hujjah. Qala An-Nasa'i thiqatun sabtun. Maka ucapan ini menunjukkan bahwa dia di atas derajat thiqah. Wa kana Yahya Ibnu Sa'id Al-Qattan yuthabbituhu. Makna yuthabituhu mengatakan dia orang yang sabtun. Maknanya hafalannya sangat kuat. Lalu meriwayatkan dari Yazid ibn Humaid an Yazid ibn Humaid wa huwa Abu Tayyah. Maka Abu Tayyah di sini dia bernama Yazid ibn Humaid dan dia Al-Basri. Dan dia hidup di Tabaqah Al-Khamisah. Dan Tabaqah Al-Khamisah minat tabi'is saghir. He is from the small tabi'i. Abu Tayyah from the small tabi'i. And he is thiqatun sabtun, more than thiqah. Ahmad ibn Hanbal said, sabtun thiqatun thiqah, bahwa Abu Tayyah sabtun thiqatun thiqah. So this highest than thiqah. Qala Ibnu Ma'in Abu Zur'ah An-Nasa'i thiqatun. Qala Ibnu Sa'ad kana thiqatun walahu ahadits. Ibnu Sa'ad said he is thiqah and he have more hadith. So Abu Tayyah is imam, more than thiqah. And from Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, so this hadith, barakallahu fikum, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mentioned fourth before the doomsday. The first is religious knowledge will be taken away. With what? By the death of religious learned men, by the death of the ulamas. And the second, religious ignorance will prevail. This before the end of the world. And the third, drinking of alcoholic drink will be very common. And the fourth, there will be prevalence of open illegal sexual intercourse, perzinaan di mana-mana. Maka 4 alamat dari sebelum terjadinya hari kiamat. Yang pertama, dimatikannya para ulama. Dan yang kedua, menyebarnya kebodohan kepada agama.
Yang ketiga, minuman keras dibebaskan bagaikan minum aqua. Dan yang keempat, zina merajalela di mana-mana. So this is the first hadith from Sahih Al-Bukhari. And we came now to the second hadith yang kedua. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, al-Imam al-Bukhari said in his Sahih, haddathana Musaddad ibn Musarhad ibn Musarbal ibn Mustawrad wa huwa arfa' min as-siqah fi tabaqah al-ashirah, gurunya Imam al-Bukhari. Haddathana Yahya, hus Yahya ibn Sa'id al-Qattan, Imam. An Syu'bah, hus Syu'bah ibn al-Hajjaj Abul Bustam al-Wasiti, maka dia digelari dengan Amirul Mukminin fil hadis. An Qatadah, hus Qatadah ibnu Di'amah as-Sadusi fi tabaqah ar-rabi'ah min at-tabi'i as-saghir, and his man is blind. Qatadah is the blind, but Allah opened his mind and his heart, so he remember all what he heard. He remembered all saying he heard. So he learning hadith. So he remembered more than thousand hadith, because Allah opened his ear and his heart. So he is blind but can remember the hadith. An Qatadah an Anas. So Qatadah, he learned from Sahabi Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. And Anas, who is Anas? He is Sahabi. He is servant of Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. And Anas from Madinah, min ahli al-Madinah. Qala, Anas said, la uhaddithannakum hadithan la yuhaddithannakum ahadun ba'di. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul min asyratis sa'ah an yaqillal ilmu wa yadharal jahlu wa yadharaz zina wa taqsuran nisa wa yaqillar rijal hatta yakuna li khamsina imra'atan al-qayyimul wahid. Narrated Anas, diriwayatkan dari Anas, berkata Anas, I will narrate to you a hadith and none other than I will tell you about after it. Kata Anas, aku akan meriwayatkan kepadamu hadis yang mana tidak akan ada lagi seseorang pun yang meriwayatkan setelah aku. Sami'tu Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqul, I heard Allah's messenger saying, from among the portents, messenger of Allah of the hour are the following. The first, religion's knowledge will decrease. So same like the hadith before. Min asrati sa'ah an yakilal ilmu. Ilmu itu akan hilang dan akan sedikit. So the first is religious knowledge will decrease. By what? By the death of the ulama. Dengan dimatikannya para ulama. And the second, wayadhara al-jahlu. And the second, religious ignorance
will prevail. And the third, وَيَظْهَرَ الزِّنَا. The third, there will be prevalence of open illegal sexual intercourse. Akan menyebar perzinaan. And the fourth, وَيَقِلَ الرِّجَالِ حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ إِمْرَأَةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدِ. So the fourth different with the hadith before. The hadith before is about alcoholic. The alcoholic is free. But here the fourth yang keempat, woman will increase in number and men will decrease in number, so much so that 50 women will be looked after by one man. So married again. Okay, Ahmad, married again. Yeah. Maka yang keempat, woman will increase in number. Bahwa perempuan-perempuan akan bertambah banyak. And men will decrease in number. Dan laki-laki akan sedikit sekali jumlahnya. So much that 50 women will be looked after by one man. Maka di sana sebelum hari akhirat perempuan akan banyak dan 50 perempuan sebanding dengan one man. 50 women will be looked after by one man. So married again. Maka mari menikah lagi di zaman itu. Satu laki-laki berbanding 50. Maka ini menunjukkan bahwa laki-laki pada zaman itu sangat sedikit. The natality in hospital, every woman, no man. Or natality is woman. So maybe after 50 women, just one man. After this, woman. In hospital, in the other place, woman. After 50, just one man. Subhanallah. So this the fourth min alamati sa'ah before the end of the world. So alhamdulillah, we learned now two hadiths from Sahih al-Bukhari. The first and the second is hadith Anas ibn Malik. Together talking about alamat sa'ah, tanda-tanda sebelum hari kiamat. In the first hadith, Nabi Muhammad SAW said about religious knowledge will be taken away with the death of the ulama. And the second, religious ignorance will prevail. And the third, drinking of alcoholic drink will be very common. And the fourth, the illegal sexual intercourse will be prevalence of open. So this in the first hadith. And the second hadith is the same. Min asrati sa'ah, from among the portent of the hour is fourth sin. The first sin, religious knowledge, will decrease. And the second sin, religious ignorance, will prevail. And the third is sin. There will be prevalence of open illegal sexual intercourse. But the fourth different. Maka yang keempat berbeda. Apa? Women will be increase in number and men will be decrease in number.
bahwa laki-laki akan sedikit dan perempuan akan lebih banyak. Ini perbedaan hadis pertama dengan kedua. So that 50 women will be looked after by one man. Maka satu laki-laki akan sebanding dengan 50 perempuan. Maka pada saat itu semua kelahiran di hospital dan dimanapun oleh bidan-bidan semua perempuan. Di mana-mana. Setelah 50 baru laki-laki satu. Kemudian perempuan lagi. Setelah 50 baru laki-laki satu. Maka marilah kita menikah banyak. Tetap tidak bisa. Karena mereka 50. Kita hanya dibolehkan 4. Berarti yang tersisa berapa? Dari 50, 46 tersisa. 46 perempuan, laki-laki menikah itu juga jika 4, hanya 4, yang tersisa 46 menjadi perawan ting-ting. Perawan ting-ting apa lagi? Perawan yang tidak laku karena laki-laki habis. Allahul musta'an. So this hadith from Sahih Al-Bukhari. Still we have a time. Apakah masih ada waktu ke Isya? Still? How much? 5 minutes. Okay, speak English. Good. Okay, now we coming to lesson of Riyadhus Salihin.